симпозиум. Официальным спонсором докладов, соответственно, и докладчиков является фирма CSC. Представляем мы сегодня несколько видов препаратов, дистрибьюторами которых является эта фирма. Я думаю, докладчики сами более подробно расскажут, о чем идет речь. В первую очередь мы предоставляем слово нашему гостю. Человек, который решился, несмотря на все перипетии нынешние, творящиеся во всем мире, приехать к нам в гости, не боящийся, скажем так, никаких аденовирусных инфекций. Итак, тема называется «Пиаскледин 300. Эффект на метаболизм хряща, синовии и субхондральной кости, ключи эффективности терапии костного артрита». Енротен, профессор Льежского университета, директор научно-исследовательского отдела патологии, физиотерапии, реабилитации, костной и хрящевой ткани в Бельгии. Thank you. Thank you, Mr. the Chairman. Большое спасибо, председатель. You have seen the show. I will give you now the secret to stay flexible. Я вам говорю секрет, как сохранить подвижность. This is my pleasure to present you the biological activity, but also the clinical efficacy of Pиаскледин 300, which is a widely distributed and used product in the world. Это мне большая честь представить здесь препарат, который повышает и всем хороший препарат для лечения остеоартроза. Okay, before moving to the heart of my talk, I would like just summarize some key points of the physiopathological pathway of osteoarthritis. I would like to share with you this definition from the ORC. Хочу с вами поделиться определением ORC остеоартрита. That say that osteoarthritis is a disorder involving a movable joint characterized включает подвижные суставы и характеризуется by cell stress and cartilage matrix degradation, клеточным стрессом и деградацией матрикса хряща, initiated by micro and macro injury, который запускается микро- и макротравмы, that activate repair responses, которые активируют восстановительный ответ, including pro-inflammatory pathway of innate immunity. включая провоспалительные пути и врожденный иммунитет. This means that osteoarthritis is all the time associated to synovitis. Также известно, что остеоартрит ассоциируется с синовитом. This disease manifests first as a molecular derangement, Сначала проявляется в молекулярных нарушениях, and followed by anatomic and or physiological с последующими derangements анатомическими и физиологическими нарушениями, that can culminate to illness. которые могут привести к заболеванию. And this is for which, since last year, the FDA said that osteoarthritis can be a serious disease. С прошлого года FDA причисляет их к серьезным заболеваниям. Chondrocytes play a key role, a central role, in cartilage degradation. При остеоартрозе определенную роль в деградации хряща играют хондроциты. In normal condition, chondrocytes maintain the cartilage matrix В нормальных условиях хондроциты поддерживают матрикс хряща by successive phase of catabolism and anabolism, поддерживают баланс между катаболизмом и анаболизмом, which are in equilibrium. который находится в равновесии. Unfortunately, after mechanical stress or chronic inflammation, К сожалению, после механических повреждений либо воспаления chondrocytes start proliferating начинается пролиферация хондроцитов and undergoes phenotypical changes и меняется их фенотип. and start secreting catabolic inflammatory factors. Они начинают вырабатывать катаболические воспалительные факторы. They produce more catabolic factors like strobilizin, collagenase, Как стромболизин, коллагеназу они вырабатывают. but also aggreginases Также like агрикиназу ADAMTS-TS4 and ADAMTS-TS5.
такие как Адам ТС-4, Адам ТС-5. And these chondrocytes produce less cartilage matrix components. Они меньше вырабатывают компонентов матрикса хряща, таких хроноциты, like aggregan and type 2 collagen molecules. как агреганы и коллаген второго типа. This imbalance between catabolic and anabolic phases Этот дисбаланс между катаболизмом и анаболизмом, are regulated by pro-inflammatory mediators который регулируется провоспалительными медиаторами, like IL-6, IL-8 or TNF-alpha, for example. как интерлейкин 6, 1 и ТНФ-альфа, например. Фактор инфуза. Of course, osteoarthritis is not only a cartilage story, Это, конечно, остеоартроз это не только история про хрящ, but involved also synovial membrane and subchondral bone. но и также про субхондральную кость и синовии мембраны. If we start the story with the cartilage lesions Если мы начнем эту историю с повреждения хряща, induced by macro and macro injury, которая вызывается микро- или макротравмой, secondary to this lesion, chondrocytes start вторично за этой secreting травмой хондроциты начинают секретировать cytokine like IL-1 beta and TNF-alpha цитокины, как интерлейкин 1, ТНФ-альфа, that may activate NF-kappa B and Wnt signaling pathway, которые могут активировать сигнальные пути НФК и ВИНТ, which are two key signaling pathways involved in the oversecretion of ADAMs, beta-proteinases, and decrease of cartilage component synthesis. которые являются двумя основными сигнальными путями, которые запускают повышенную продукцию провоспалительных медиаторов и падение выработки агрегана и коллагена второго типа. Recently, we have demonstrated in my lab Недавно в лаборатории моей мы показали, that osteoblasts located in the subchondral что bone остеобласты из субхондральной кости express a different phenotype экспрессируют различные варианты фенотипа and secrete more IL-6 and RANKL и больше секретируют ранкл и интерлейкины 6 типа, that stimulate osteoclasts to remodel the bone. которые стимулируют остеокласты к ремоделированию кости, This leads to subchondral bone sclerosis. что приводит к склерозу субхондральной кости. But these cells also produce more IL-6, Но эти клетки также больше вырабатывают интерлейкина 6, which can stimulate the overlying chondrocytes которые может стимулировать лежащие выше хондроциты, to secrete more metalloproteinases, чтобы секретировать к секреции большее количество метилметаллопротеиназ, but also VEGF, which is autogenic factors, но и также VEGF, что фактор, который приводит к ангиогенезу which stimulate vessel outgrowth from the bone to the cartilage. и рост сосудов из кости в хрящ. This induces hypertrophic differentiation of chondrocytes Приводит к гипертрофической дифференцировке хондроцитов and cartilage и mineralization. минерализации хряща. By this way, you have a pathological physiological loops Это between the замыкает bone кольцо and the cartilage. патологическое хряще. Of course, cartilage fragments and also product of cartilage degradation is pro-inflammatory factors Продукты деградации хряща и проинфламаторные провоспалительные факторы may induce synovial membrane inflammation, также запускают воспаление синальной мембраны, activate synovial cells to produce more and more metalloproteinases активируют синальные клетки к продукции большего количества металлопротеиназ, that may directly degrade the cartilage. которые еще усиливают деградацию хряща. By this way, you have a secondary physiopathological loops between Получается cartilage второе порочное and кольцо synovial membrane. физиопатологическое. But osteoarthritis, this is more than a joint disease. Но остеоартроз не только заболевание суставов. This is also a chronic pain Это хроническое состояние, хроническая боль, that leads to fear of motion, kinesiophobia, которая приводит к кинезиофобии, боязни движений, disability and sedentarity, инвалидности и старению психологическому. and sedentarity and physical deconditioning are factors of psychological deconditioning, Физическому старению и депрессии, which are amplifier of chronic pain. которые в свою очередь усиливают хроническую боль.
Sedentarity is a cause of metabolic syndromes. Вторичный также метаболический синдром, еще один важный круг. And it is now demonstrated that metabolic syndromes metablically affect cartilage degradation, Также доказано, что он влияет, так сказать, на деградацию хряща, increase synovitis, увеличивает синовит, which cause inflammation, которая вызывает так называемый inflammation, то есть воспаление возрастное, which is a systemic inflammation related to age, системное воспаление, имеющее отношение к возрасту, which is a risk factor for cardiovascular diseases. что является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. This means that to treat osteoarthritis, this is not only to treat the joint, but this is also to treat the patient in a whole. Это значит, что лечение остеоартрита это не только лечение сустава, но лечение всего пациента. How can we treat osteoarthritis in 2020? Как мы можем лечить в 2020 году остеоартрит? The osteoarthritis, the ORC organization recommends to use the core set of non-pharmacological modalities. ОРС рекомендует нам использовать нефармакологические методы, весь комплекс. And they find to recommend the use of acetaminophen. И заявление к отказу от парацетамола. And they don't recommend to use NSAIDs in the first-line treatment. В первой линии терапии не рекомендуется НПВС. Therefore, we need of alternative, and among this alternative, Нам необходима альтернатива, и в этой альтернативе there are intra-articular steroid injection, viscosupplementation, есть основное введение кортикостероидов, вискосуплементы, topical NSAIDs, локальные НПВС, НПВП. but also what is so-called CISADOA, symptomatic slow-acting drugs in OA, СИСАДО, так называемые медленнодействующие иммунизирующие заболевания препараты, including glucosamine sulfate, choroidine sulfate, включая хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат, and the avocado, soybean, and saponiferol. но и неомыленные фракции сои и авокадо, масла. What is Пиаскледин 300? Pиаскледin 300 is composed by 1/3 100 mg of avocado and unsaponifiable fractions. Пиаскледин 300 на 1/3 состоит 100 мг из неумолимой фракции масла авокадо. And 2/3 200 mg of soybean unsaponifiable. А тоже неумолимой фракции масла сои. This product shows a particular chromatographic profile, У этого продукта специфический хроматографический профиль, which is unique and resulting of a specific and exclusive manufacturing process. Он уникален благодаря запатентованному уникальному процессу производства. This means that Пиаскледин is a unique formulation with unique components, and the biological effect observed with this product cannot be extrapolated to other products. Это уникальный продукт, уникальные формулы, и его эффективность нельзя экстраполировать на другие препараты. How does it work? Как он работает? To investigate the mechanism of action of Пиаскледин 300, Для исследования механизмов действия пиаскледина 300 we have tested this product on chondrocyte мы тестировали на хондроцитах, coming from cartilage of patient candidate to prothesis. полученные у пациентов кандидатов на интерпротезирование из хряща. For that, we have isolated chondrocyte from cartilage using enzymes. Из хряща мы брали хондроциты, We have then cultured the chondrocyte in alginate beads культурировали их в альгинате, to keep stable the phenotype of the для того, chondrocyte. чтобы сохранить фенотип хондроцитов. And the beads were then cultured during 12 days Вот эти гранулы их культурировали на протяжении 12 дней in the presence or in the absence of Пиаскледин 300. с пиаскледином либо без. We have then isolated the cells and the extracellular matrix from the beads, После этого из этих гранул изолировали клетки и внеклеточный матрикс collected the culture supernatants, и провели анализ. and we have then analyzed in these supernatants
different molecules, including aggregates, И выделили различные вещества, включая агрегаты, which is a key component of the cartilage, который является ключевым соединением хряща. TGF-beta, which is a growth factor, Фактор роста TGF-бета, and also beta-proteinases like MMP3, металлопротеиназы 3, which degrade aggregates. которые приводят к деградации хряща, агрегатов. By this way, we have demonstrated that Пиаскледин stimulates in a dose-dependent manner aggregates, Мы показали, что пиаскледин дозозависимо стимулирует выработку агрегата, and also TGF-beta, which is a stimulating factor of aggregate production. но и также фактора TGF-бета-1, который стимулирует продукцию агрегата. We have also tested the product on pro-inflammatory factors like NO, IL-6, IL-8, Мы также протестировали количество провоспалительных факторов, как цитозолта, интерлейкин 8, интерлейкин 6, and also MMP3, stromatizin 1. Итак, стромализин 1, ММП3. You can observe that Пиаскледин frame rate decrease in a dose-dependent manner all these pro-inflammatory factors and MMP3. Мы видим, что дозозависимо пиаскледин снижал количество этих факторов и ММП3. By this way, Пиаскледин frame rate may down-regulate inflammation Что он может подавлять таким образом воспаление and cartilage degradation. и деградацию хряща. We have then compared the effect of Пиаскледин frame rate with other formulation, other product in the market. Мы сравнили эффективность пиаскледина 300 с другими препаратами, которые есть на рынке. And you can observe that only Пиаскледин may decrease significantly IL-6, IL-8, Мы видим, что только пиаскледин может снижать количество интерлейкина 6 и 8, while the other products show a very weak effect. в то время как другие продукты только слабый эффект в этом отношении проявляют. We have also investigated the product of osteoblasts and Мы тестировали продукты на синовиоцитах, остеобластах и хондроцитах. and we have demonstrated that Пиаскледин may also regulate osteoblasts coming from the sclerotic area. Мы также выяснили, что пиаскледин регулирует миграцию до остеобластов из склерозированной зоны, Decreased collagenase produced by synovial membrane, снижает продукцию коллагеназы и синовиальной мембраны, and as demonstrated before, may also act on the cartilage cells, the chondrocytes. и также действует на хондроциты, на клетки хряща. Well, what are now the clinical evidence about the efficacy of Пиаскледин free treatment? Клиническая эффективность, подтверждение клинической эффективности пиаскледина 300. I would like to show you this meta-analysis, Я хочу с вами поделиться вот этим метаанализом, including 4 industry-sponsorized RCT, которые были 4 рандомизированных контролируемых клинических исследования, in which 272 patients with 272 EPOA пациента с остеоартрозом тазобедренного сустава, and 392 patients with NEOA 392 пациента с гонартрозом, have been treated, остеоартритом коленного сустава, have been treated for 6 months with 300 mg per day of Пиаскледин free которые treatment. пролечили на протяжении 6 месяцев с рекомендованной дозой 300 мг в день. You can observe that Пиаскледин 300 decrease the pain significantly and decrease also the algo-functional index Lecция, Что пиаскледин существенно снизил боль и существенно улучшил данные боли и функции по индексу Лекция compared to the placebo. в сравнении с плацебо. What is important is to note the effect size, Важно не выраженность эффекта, не размер. which measure the magnitude of the effect compared to the placebo. Особенно важно в сравнении с плацебо. This effect on pain is 0.39, И эффективность составила 0,39, and on the algo-functional 0.45. по индексу Лекция 0,45. If we compare this effect size to other compounds present in the market, Если мы сравним вот выраженность эффекта с другими препаратами, представленными на рынке, you can observe that the effect size of Пиаскледин on pain что в отношении боли эффективность пиаскледина is more important than the effect size of NSAIDs еще более выражена, чем у МПВП, in the same range
than glucosamine and superior to the mixture choroitin sulfate and glucosamine sulfate. Да, и, конечно, выше, чем у глюкозамина и хондроитина. This study is very interesting Идея очень интересна, because demonstrate that Pиаскледин may decrease, improve the ergofunctional index of the patient, так как продемонстрировано, что пиаскледин улучшает эргофункциональный статус, after 6-month treatment подвижность после 6 месяцев лечения, and comparing to the placebo. в сравнении с плацебо. But what is very interesting is that when you stop the treatment, Но что интересно, что останавливаете лечение, the effect remains эффективность сохраняется. 2 months after stopping the treatment. Эффект сохраняется еще 2 месяца после прекращения лечения. This means that Pиаскледин 300 is a remanent effect. Это значит, что у него есть длительный эффект. In this study, Эффект памяти. the authors have studied the percentage of patients that re-intake NSAIDs after 45 days of treatment with Pиаскледин 300. Также было проведено исследование по оценке количества пациентов, которые возвращаются к НПВП после 45-дневного курса приема пиаскледина And compare this ratio to placebo. в сравнении с плацебо. What you can observe is that less patients re-intake NSAIDs during the treatment with Pиаскледин 300. Возвращается к приему НПВП на фоне приема пиаскледина. This is very important because this means that you can decrease the consumption of NSAIDs when your patients are treated with Pиаскледин 300. И это очень важно, да, понимать, что когда пациент находится на пиаскледине 300, больше вероятность того, что он сможет отказаться от НПВП. And this is very important since we know that NSAIDs have a lot of adverse effects. Мы знаем, это особенно важно, учитывая большое количество побочных эффектов НПВП. Particularly severe in elderly people. Особенно, которые проявляются у пожилых людей. What is now the effect of Pиаскледин 300 on cartilage? Какой же эффект пиаскледина 300 на хрящ? In this study, the authors have investigated 3 years treatment with Pиаскледин 300 В этом исследовании авторы оценивали влияние лечения на протяжении 3 лет пиаскледином 300 on patients with primary hip OA, у пациентов с первичным остеоартритом, and they have measured the joint space narrowing они измеряли сужение суставной щели on standard X-ray. по стандартным рентгенограммам. By this way, they have demonstrated that compared to placebo, Что в сравнении с плацебо, less people undergoes a progression of joint space narrowing over 0.5 millimeters after 3 years. уменьшило количество пациентов, щель сократилась более чем на полмиллиметра за это время. This means that patients with hip OA, Pиаскледин 300 may slow down the progression of osteoarthritis. Что доказало, что пиаскледин может замедлить прогрессию остеоартрита тазобедренного сустава. What about the safety now? Что о безопасности препарата? This meta-analysis realized by Cochrane Метаанализ Кохрейн clearly show that Pиаскледин 300 doesn't induce more adverse effect than placebo. который показывает, что пиаскледин вызывает не большее количество побочных эффектов, чем плацебо. Therefore, we can conclude И в заключение, that Pиаскледин 300 is a unique formulation что пиаскледин 300 уникальная формула, particular compounds that cannot be found in other ASU formulation. с уникальной формулой, которой нет аналогов. This explains the particular mechanism of action of this drug. И, соответственно, вот этот уникальный состав, он объясняет уникальный механизм действия. This product is supported by strong clinical evidence, И имеет хорошую клиническую базу доказательную, demonstrating its efficacy on pain, but also on the function of the joint. которая подтверждает эффективность как в отношении боли, так и функции сустава. And this is the most active drugs on the joint function. Это наиболее активный препарат на функцию сустава.
отношении функции сустава. Further, this compound decreases the consumption of NSAIDs И что прием препарата позволяет снизить зависимость от НПВП and have a potential structural effect on hip и osteoarthritis. имеет потенциальный структурный эффект на остеоартрит тазобедренного сустава. As the product show a very good safety profile, Обладает очень хорошим профилем безопасности. you can use it even in elderly people Можно использовать у пожилых with comorbidities. с сопутствующей патологией. And this is for which this product is recommended by scientific and medical association И он рекомендован ведущими ассоциациями, like URAR and the French Society of Rheumatology. как обществом ревматологов Франции и ЛАР. And this product was also the best assessed product by the ORC. И, конечно, он наиболее оценен продукт ОРС, да, обществом ОРС. Thank you very much for attention and keep in mind that the date for the World Osteoarthritis Day this is September 17th. Сентябрь 17 числа, день остеоартрита мировой. Thank you very much.